that what is chatbot? Why are chatbots valuable to higher education? How do chatbots work? The role of artificial intelligence in chatbots. Chatbots versus live charts. What is difference? The benefits of chatbots. The benefits of live chat. Chatbot versus live chat, which gets the best results. The future of artificial intelligence in higher education. What's next to the next one? Okay, so short-term impact and long-term impact. Of course, we will discuss one by one. First of all, what is artificial intelligence? Artificial intelligence is defined as the creation of intelligent machines that work and react like humans. The research contained in artificial intelligence involves the programming of attributes that replicate the human ability to include problem solving, accumulation of knowledge, perception, and planning. The feasibility of incorporating common is quite difficult and requires immense supervision. Bottom line, in order for artificial intelligence to be possible, it must have access to necessary information in order to get correct answer. This is true in regarding to mathematical equation, answer to geographical questions for the solving of any problem. Computers have largely been a part of our lives for the past 4 decades, and during that time, the advances in machine learning have quickly integrated artificial intelligence into our life. AI has made intuitive to education both theory and in practice. When use AI not accepted in our educational system, ultimately it will the students who pay the fees and absence student career readiness and instructional personalization are already degrading the quality of education today. Overall, saving nature of technology in action through careful utilization of AI, low value, time intensive tasks to be automated. This paves the way of higher educations to let students engage in self-service, a must for the new world of asynchronous learning. As a result, the students will rely less on teachers and staff to answer questions, allowing for a deeper connection they have always wanted. Higher institutions are now primed to refocus their energy on personalizing education and improving the total student experience. There is a logical fear that AI will strip us of meaningful human interactions. As the advent of artificial intelligence has increased conveniences, speed up an array of process affecting of aspects of life, and with experiences and also enhanced methods and efficiencies. So no sign of it stopping. So with its mind, it's a crucial that resistant tendencies to reject the inevitable and risk missing out on a basis of AI is already impacting the future of education. That's most important. Artificial intelligence impact on the education. Personalized bridges in the gap. The use of artificial intelligence can help the bridge this gap between the teacher and student, designing a better experience for a remote learner. AI can make easier for professors with large class to finding the struggling students can provide necessary support. Okay, so when you consider AI affects our life on a daily basis, such as Netflix suggesting shows based on the history of what we have watched. So we welcome the previous it as a convenience, basically Netflix personalized recommendations according to viewing habits, which reduces the amount of time spent searching for something to watch. Most of you with that positive experience, so why not incorporate the technology in the education system? Incorporating the AI technology into the education system. This is the aspect what we are discussing now. I want to
post in the chat box. Incorporating the AI technology, artificial intelligence technology in the education system. How the changes will come. Aspect here is in the industry point of view I am discussing. One minute. Just 1 minute. I will share another one. Here you see the technology. I will show the diagram. So one of at the end of my presentation, I will share. See here, I will show some practical oriented, graphical oriented things. After that, at the end of presentation, I will share. I will show different modules to you. Just see here. The average person will have more conversations a day with they suppose you observe this type of machine. Okay, so practically it has a lot of importance. Of course, I will tell value throughout the organization. Just see this one. Chatbots are key in our organizations. Digital journey in delivering next generation intelligent customer services. Just see that. Show your potential customers your advanced digital capabilities and experience cognitive technology. Scale up down. Being able to serve new customers. Chart interfaces are everywhere. Customers are ready for the next automated charting. You observe this diagram clearly. 24/7 customer support, high degree of accuracy and high throughput, provide high quality support with the age of purpose of technology wherever the customer demands it. Increase customer satisfaction by efficiently solving their issues. The supporting tasks will be performed by the chatbot. Use your people do what they do best, sell products and services. Most preferences and initiation. 15 to 90% cost reduction opportunity depending upon the characteristics of function selected for automation. Short playback period with low integration costs and high potential role. Mitigate securities, easily scale up and down depending upon the customer demand. Like that. You observe this tree clearly. For your comfortable, I am making this. Okay. In this tree, the highlight one is using AI chatbot, provide high quality support that customer demands it in any field. This is the main advantage of AI powered chatbot. What is chatbot? Industry point of view. Offer conversational experience using artificial intelligence and natural language processing in the mimic conversations
with real people. Maybe conversation. It power for the chatbot. This is an industry-oriented explanation. Okay, మీరు ఎంటెక్ లెవెల్లో ఇలా రాస్తే డెఫినెట్లీ ఈ ఫ్యూ పాయింట్స్తోనే మనం సొంతగా రాసుకోవచ్చు. కీవర్డ్స్ నేను ఏది ఇప్పుడు చెప్తున్నానో మై ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ దెన్ అదర్స్. Definitely you can get a lot of advantage with these keywords actually. Okay, so he will impress more actually. Intelligent, advanced software learn from past interactions, improving responses over time. Effective, that is through conversation self-service. Enabling, enables human like interaction, easily scalable. Rise of chatbot, computer power dividing enterprises. Mechanical computation and tabulation devices to intelligent can emulate human conversation. In 1900s, tabulating era, mechanical devices assisted in organizing data, example making calculations for employee sales, performance evaluation purpose, example Helen tabulating machine, programmable system, exploration and the development of the internet. This era will continue indefinitely and will underpin the era of computing that we are in now. Example, Windows desktops, ERP systems, programmable era. Cognitive era systems. Cognitive era systems are capable of to emulate human brain, self-driving cars, chatbots, virtual agents. Welcome to the cognitive era. Big data technologies in conjunction with cognitive computing enable us to extract insight data from the. These are the very important challenges in the technology. Just observe the standards of the sentences. Okay. If you in touch with me through mail or something source, I will provide a best references and a best material also for you. Okay, but this is industrial oriented topic. Please try to understand. That's the industry point of view. Research anta kuda industry oriented. Suppose నేను నా ఫోన్లో ఫేస్ డిటెక్షన్ చేయాలనుకున్నాను. ఐ వాంట్ టు యూస్ మీరు ఫేస్ అన్లాక్ చూసే ఉంటారు. యూజింగ్ ఫేస్ ఐ వాంట్ టు అన్లాక్ మై ఫోన్. అక్కడ ఎన్నో రకాలైనటువంటి రెజల్యూషన్ కానీ పిక్సెల్స్ కానీ సో మెనీ పారామీటర్స్ ఉంటాయి మనకి యాక్చువల్గా. ఓకే, అదేమో నేను అల్గారిథం కోడ్ కనుక ఆర్డినరీగా ఏ లేకుండా రాశాను అనుకోండి, ఫేస్ డిటెక్షన్ ఇన్ఎఫిషియంట్ అవుతుంది, యాక్యురసీ ఉండదు యాక్చువల్గా. ఓకే, సో అప్పుడు యాక్యురసీ లేదంటే అర్థం ఏంటి? సెక్యూరిటీ పడిపోయినట్లు లెక్క. మై ఫోన్ ఈజ్ నాట్ సెక్యూర్. ఓకే, విత్ వాట్ ఐ ఈజ్ ఇన్ఎఫిషియంట్. బట్ నేను ఇక్కడ ఏ పవర్ చార్ట్బోట్ వాడి కనుక నేను రాస్తే కోడ్, మై ఫోన్ ఈజ్ మోర్ సెక్యూర్. ఇట్ విల్ ఎగ్జామిన్ మై ఫేస్. ఎవరి ఫేస్ అయితే మనం రికార్డ్ చేసామో వాళ్ళ ఫేస్ ఇంచ్ ఇట్ విల్ వెరిఫై వెరీ క్లియర్లీ. పాయింట్, ఓకే, particularly a bit it will verify very clearly. It will give high resolution, high accuracy, high efficient. That is the advantage of introducing artificial intelligence for the face detection module. See how great it is. Okay, I want to use that ordinary algorithms for developing a small site of temperature weather monitoring system. ఆటోమేటికల్లీ అది చాలా ఇన్ఎఫిషియంట్ అవుతుంది. నేను ఏదైతే వెదర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ తయారు చేశానో ఆ వెదర్ మానిటరింగ్ సిస్టంలో యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ రావు.
ఇన్ఎఫిషియంట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఓకే, అది పర్ఫెక్ట్గా మానిటర్ చేయదు మై సాఫ్ట్వేర్ ఈస్. అది ఏ కనుక వాడితే ఆ ఏ ఈజ్ ఆటోమేటికల్లీ an intelligent system. It can give a proper results, whether it may be high heat condition or medium heat or low heat or it will give the database. It will link with the database and it will give the accurate and efficient results. అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి. ఓకే, కంప్లీట్ ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఉంటుందమ్మా. యాక్చువల్లీ ఏ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఉంటుంది. మీరు రిఫరెన్సెస్ గురించి అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. సబ్జెక్ట్ ఈజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ బేస్డ్ సబ్జెక్ట్. మనం చక్కగా నా కీవర్డ్స్ ఏదైతే ఇచ్చానో దాన్ని బట్టి మనం ఓన్గా రాసుకుంటే ద పీపుల్ విల్ ఇంప్రెస్ మోర్. ఎందుకంటే ఇదే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, ఎందుకంటే వెరీ అడ్వాన్స్డ్ లేదు. It is mandatory to implement it in all the fields just to understand the greatness. Whether it may be తీసుకోండి, లేదంటే శాటిలైట్స్ గురించి అయినా చూడండి. ఏ ఈజ్ కంపల్సరీ అండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ, యూసేజ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ కంపల్సరీ అని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్. వాట్ ఎవర్ మీరు ఏ ఫీల్డ్ దీన్ని వాడి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది నవేడేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్. ఓకే, సపోజ్ నేను రోబో డెవలప్ చేశాను, అక్కడ నాకు ఏ ఉండాలి, లేదంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ మీనింగ్ లెస్. నో బడీ విల్ కన్సిడర్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఓకే, మనం ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం చదువుతున్నది రండి. ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను ఒక రోబో డెవలప్ చేశానంటే ఏలో ఏ అల్గారిథం వాడారు అని అడుగుతారు అన్నమాట. ఓకే, మనం ఇమీడియట్గా బ్లాంక్ ఫేస్ వేసాం అనుకోండి, యూజ్లెస్ అవుతుంది. Important actually today. Okay, it is advanced than the machine learning, of course. Okay, the key drivers: exponential growth of data, smarter algorithms, faster processing speed. Faster processing speed is main advantage. Market forces driving the chatbot opportunities. This is very important. Chatbot opportunities. Okay, development of both the side, supply and demand. Demand, you just observe the diagram, increasing pressure on the kind of contact centers. Okay, for training and the necessary for reducing operating cost are planning to put pressure on traditional contact center. Rising demand self-service. Customers are demanding self-service no longer, are they are prepared to wait weeks, days, hours, or even minutes for an employee to help them. They need their problem fixed now. Okay, and technology advances in AI and natural language processing, artificial intelligence and natural language processing. Chatbots going beyond the keyword matching. Advancement in natural language processing. Okay, processing spend, machine learning models, and data availability have made this possible. Chatbot platforms are maturing. Okay, so as chatbot technology becomes more popular, the development platforms becomes more mature. They come with easy to grasp, drag, and drop interfaces, allowing business users to build and manage the chatbots themselves. Okay, technology and advances in AI and natural language processing, NLP in shortcut. చాలా యూస్ఫుల్ టెక్నాలజీ అండి. ఏఐ ఓకే, ఎవరైనా ఏఐలో అల్గారిథమ్స్ రాయదలుచుకున్నా, ఓకే, ఇంప్లిమెంట్ చేయదలుచుకున్నా సరే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, వితౌట్ దీస్ టూ ద వర్క్ డెవలప్మెంట్ చేశాను. ఓకే, నేను ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేశాను. ఓకే,
ఆ ప్రోడక్ట్‌ని నేను టెస్టింగ్‌కి తీసుకోవాలి అనుకుంటే, ఓకే. నేను ప్రొడక్ట్ టెస్టింగ్ చేయాలి అనుకుంటే, వితౌట్ యూజ్ ఆఫ్ దీస్ 2 థింగ్స్ they will not consider. Even our mobiles also, new scenario is coming with artificial intelligence. Mobile network is also with powered chatbot, artificial intelligence with powered and chatbot with a natural language processing like that. Here you observe the diagram towards user acceptance. Due to improvements in natural language processing, chatbots are shifting from command driven towards more intelligent, conversational driven virtual assistants, which are much better at determining the content and user internet. Okay, assistant box. Just observe what the message here is. How can I help you? I'm so hungry. I could out a house. What do you want to know about the houses? This is iPhone like this. Just observe this one messages here. Assistant box. How can I help you? I can lunch places in your area. What type of food could you like? Fast food. Okay. I found this bring umbrella. It's raining. Okay, like that it will assist the help. Okay, just its environment condition is very heavy rain. Automatically you take the help of chatbot. Okay, are you clear? You can take the help of chatbot. It will give the answer to your query. Okay, it will answer to your query whatever the your response. Okay, so whether you are unable to pick the foot, you can take the help of chatbot. Okay, it will give the message, respond to your query. Okay, and in weather conditions also, it will respond to your query. Okay, chatbot types, evaluation of conversational AI. Chatbots are like okay apps that users interact with a conversational way through the next to text or speech. Chatbots are like apps that interacts conversational way to text or speech. To text or speech. It's a good question. What programming language is used in the chatbot formation? Okay, so language means okay, okay, use starting from we can use the code in Python also, and you can use the JavaScript also. But the thing is, interfacing with a code is language is not important actually. So important actually. Okay, interfacing to that artificial intelligence, that technique is very important. Okay, so interfacing to the technique here, the interface, how we take the setup, I will show in the future, but it is a very good question. In future, I will show the setup in my presentation. That is very important. Language is programming language is secondary actually. ఓకే సో యాక్చువల్గా మీరు అందరూ అడిగారు కూడా చెప్తున్నాను పైథాన్ కనుక నేర్చుకుంటే వండర్స్ చేయించండి యాక్చువల్లీ చాలా వెరీ వండర్స్ చేసుకోవచ్చు పైథాన్ కనుక చేసుకుంటే యాక్చువల్గా మన ల్యాప్టాప్కి ఇంటర్ఫేస్ అయిపోయి ఒక మాడ్యూల్ ఉంటుంది హార్డ్వేర్ మాడ్యూల్ ఇంటర్ఫేస్ మన సిస్టంలో ఉన్న రిజల్ట్స్ అన్ని ఆ మాడ్యూల్ ద్వారా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ నా దగ్గర ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సెన్సార్ ఉందనుకోండి నేను సెన్సార్ కనెక్ట్ చేశాను నా బోర్డులో కనెక్ట్ చేసుకుంటే నా సెన్సార్కి ఎప్పుడైతే నేను మానిటరింగ్ ఇచ్చాను ఏమైనా మానిటరింగ్ టెంపరేచర్ 10% ఉంటే నాకు ఒక అలర్ట్ ఇమ్మని చెప్పాను మీరు అడిగారు చాలా అద్భుతమైన క్వశ్చన్ అడిగారు కాబట్టి ఆన్సర్ చెప్తున్నాను పైథాన్లో రాశానండి కోడ్ నేను హార్డ్వేర్కి ఇంటర్ఫేస్ చేశాను
నా కోడ్లో నేను ఏమన్నానంటే నాకు 10% కనుక హాట్ వస్తే ఓకే. అంటే టెంపరేచర్ 10% కనుక హీట్ ఎక్కువ ఉంటే నేను ఒక రెడ్ బల్బ్ ఇండికేషన్ ఇవ్వమని చెప్పాను. అదేవిధంగా 20% 30% వస్తే సమ్ గ్రీన్ లైట్ ఇవ్వమని చెప్పాను. చేస్తే సరే అది ఎన్విరాన్మెంట్లో డైరెక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అవుతుందండి. చూసారా ఎంత గొప్పదనో? ఇంక ఏ టెక్నాలజీకి అంత సపోర్ట్ ఉందండి యాక్చువల్లీ. డైరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ మానిటరింగ్ ఆన్ ద డైరెక్ట్ స్పేస్ ఎన్విరాన్మెంట్ మానిటర్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే 10% హీట్ కండిషన్ వచ్చిందో ఓకే ఇట్ విల్ సెన్సార్ ద్వారా ఓకే ఏ చాట్బోట్ మా అసిస్టెన్స్ ద్వారా పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఏం సార్ సెన్సార్ రిజల్ట్ ఇచ్చేయచ్చు కదా, అక్కడ ఏ చాట్బోట్ నేను ఎందుకు ఇంటర్ఫేస్ చేసుకోవాలి బోర్డులో అంటే ఏ చాట్బోట్ ఎఫిషియన్సీ యాక్యురేట్ కోసం అండి. ఓకే సెన్సార్ మేబీ ఇట్ విల్ గివ్ ద వెరీ లెస్ రిజల్ట్స్. ఓకే హైట్ ఎవరు అడిగారు, ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. యాక్చువల్లీ అలా ఇంటర్ఫేస్ అయితే నాకు కూడా ఎంత బిజీగా ఉన్నా సో మీ అందరూ బెనిఫిట్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను అలాగే టైం ఇచ్చేసుకుని చెప్తున్నాను. యాక్చువల్లీ మీకు నేను నా వర్క్ టైమింగ్స్ని బట్టి నేను ముందే మీకు మెసేజ్ పెడతాను గ్రూప్లో. సో సో అండ్ సో టైం నేను ఐ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు యూ కెన్ గెట్ అన్ అప్డేట్. ఓకే టుడే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అండ్ సమ్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ప్రెషర్ ఐఎమ్ బిజీ విత్ వర్క్ అనమాట. ఇవన్నీ నేను ప్రాక్టికల్గా టెస్ట్ చేశానమ్మా. యాక్చువల్లీ చేస్తే ఇప్పుడు మీకు మోహన్ సాయి క్లియర్ కదమ్మా? జస్ట్ పోస్ట్ ఏ మెసేజ్, ఇంకొంచెం డెప్త్గా చెప్తాను మీకోసం అందుకని. ఓకేనా? క్లియర్ కదమ్మా? జస్ట్ టెక్స్ట్ మీ అమ్మా. నా కోడ్ హార్డ్వేర్తో ఇంటర్ఫేస్ అవుతుంది. ఓకే నా కోడ్ హార్డ్వేర్ మీకు అది కూడా నేను ప్రాక్టికల్ సెటప్ ఏదైతే చేస్తున్నానో అసలు ఎవరి వల్ల కాదు చూడడం, అది కూడా నేను మీకు ప్రాక్టికల్ సెటప్ చూపిస్తాను. ఓకేనా? ప్రాక్టికల్ సెటప్ చూపిస్తాను. ఎంత గొప్పదంటే మీకు ఇంకా క్లియర్గా చెప్తున్నాను అర్థమయ్యేటట్టు. శాటిలైట్కి నేను ఏ చాట్బోట్ కనుక ఫ్యూచర్ అంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీనండి. ఫ్యూచర్ యూ కెన్ థింక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ. నాకు శాటిలైట్లో నుంచి నేను ఒక టీవీకి సిగ్నల్ ఏదైతే యాంటీనా గురించి మాట్లాడుతున్నాను. యాంటీనా నుంచి డిష్ ఉంటుందండి. డిష్ నుంచి మన టీవీకి ఆల్రెడీ మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఆ డిష్ ఎయిర్టెల్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్, ఆ సిగ్నల్ నేను క్యాప్చర్ చేసుకుని నాకు శాటిలైట్ నుంచి డిష్ యాంటీనాకి సిగ్నల్ ఎలా వస్తుందో చూసుకోవడానికి ఇంతవరకు ఏ టెక్నాలజీ లేదు. డిష్ నుంచి డిష్ దగ్గరికి ఎంత సిగ్నల్ వస్తుందో టెక్నీషియన్ చూడగలడు. కానీ నాకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా శాటిలైట్ టు డిష్కి ఎంత వస్తుందో నాకు పారామీటర్ నేను కొలిచేస్తాను. ఇది హయ్యర్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అప్లికేషన్స్లో జస్ట్ మోహన్ సాయి అండ్ అదర్స్ జస్ట్ యూ ట్రై అండర్స్టాండ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఎంత అడ్వాంటేజ్ అండి. ఓకే హయ్యర్ అండ్ ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ లో అక్కడికి నేను ఎంత దూరంలో ఉందమ్మా శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ 36,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. అంత దూరంలో ఉన్న శాటిలైట్లో ఉన్న సిగ్నల్ని డిష్కి ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది? 100% సిగ్నల్ రాదు. బికాస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ద స్పేస్లో ఎర్రర్స్ ఉండడం వల్ల, నాయిస్ ఉండడం వల్ల, డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల 100% సిగ్నల్ రీచ్ అవ్వదు. ఎంత సిగ్నల్ పర్సంటేజ్ వస్తుందో ఈజ్ ఇట్ మేబీ 60% ఆర్ 65%, దట్ సిగ్నల్ విల్ బి గివెన్ బై ద ఏఏ సిస్టమ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ ఇచ్చేస్తుంది రిజల్ట్. అంత గొప్పతనం ఉండే ఆర్టిఫిషియల్. You can get more and more things today. వెరీ గుడ్ అమ్మా. యాక్చువల్లీ ద టెక్నాలజీ మీరు చక్కగా మంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే అంటే మీరు డెవలప్మెంట్ చేసే స్టేజ్లో థింక్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్. యాజ్ ఎ టెక్నాలజీ అండ్ అడ్వాన్సెస్ చాట్బోట్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు బెటర్ అండర్స్టాండ్ బోత్ రిటన్ అండ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్. రెండు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా పర్లేదండి, ఇట్ కెన్ అండర్స్టాండ్. మీరు ఇన్పుట్ ఇవ్వాలిగా మరి చాట్బోట్కి. ఓకే అది మీ అసిస్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్పుట్ త్రూ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ అయితే టెక్స్ట్ బెస్ట్ అండి యాక్చువల్లీ. ఓకే ఐదర్ యూ కెన్ గివ్ ఐదర్
both it can accept actually. Okay, both it can accept. A chatbot may be as a basic pattern matching with a response, or it may be sophisticated weaving of artificial intelligence technique with conversational state business services, existing business services like that. Okay, scripted chatbots, basic and scripted, looks for key phrases and give predefined responses. Internet recognizes machine learning capabilities greatly improved understanding of user intentions between words are taken into account to extract meaning from a request. Virtual agents able to understand what a human is trying to achieve, okay, and can hold an end-to-end conversation to leverage the user's data and insights, learns and improve over time. Human like advisor, general AI, also known as human level AI or strong AI, this type of artificial intelligence that can understand and reason its environment as a human word. ఓకే. ఇక్కడేం లేదండి. చాలా సింపుల్ యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ కన్వర్జేషన్ చాట్ బోట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే. ఒక టైప్ ఏంటంటే స్క్రిప్టెడ్ చాట్ బోట్స్ అనమాట. మనం ఈజీగా చా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్‌లో చెప్పుకుందాం. అంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ పోవటంలు కాకుండా స్క్రిప్టెడ్ చాట్ బోట్స్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్ చాట్ బోట్స్ అంటారు వాటిని. అది ఏం చేస్తుంది? ఫ్రేజెస్ చూస్తుంది. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్‌కి ఒక స్టైల్ ఉంటుంది. ఒక గ్రామర్ ఉంటుంది. ఆ గ్రామర్‌లో ఉన్న ఫ్రేజెస్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనమ్మా? సో, అదే ఇంటెంట్ రికగ్నైజర్స్ చాట్ బోట్స్ అని ఉంటుంది. ఇంటెంట్ రికగ్నైజర్స్ చాట్ బోట్. ఇంటెంట్ రికగ్నైజర్స్ చాట్ బోట్. అదేం చేస్తుంది? మెషిన్ లెర్నింగ్ క్యాపబిలిటీస్ ఉంటాయి దానికి. గ్రేట్లీ improved understanding of user intent relationships between words are taken into account to exact మీనింగ్ ఫ్రమ్ ఎ రిక్వెస్ట్. ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఏదైతే ఉందో రిక్వెస్ట్కి ఆ మీనింగ్ ఇస్తుంది. ఓకే. గ్రేట్ ఇంప్రూవ్డ్ అండర్స్టాండింగ్ వర్డ్స్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ టు అకౌంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ మీనింగ్ ఫ్రమ్ ఎ రిక్వెస్ట్. మీ మెషిన్ లెర్నింగ్ క్యాపబిలిటీస్ ఉంటాయండి. దీనికి అడ్వాంటేజ్ ఒకటే, మెషిన్ లెర్నింగ్ క్యాపబిలిటీస్ ఉంటాయి. మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, మా హ్యూమన్తో పనేం లేదండి. మెషిన్నే ఆటోమేటికల్గా రన్ చేస్తుంది ఆల్ క్యాపబిలిటీస్. ఇక్కడ వర్చువల్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు. వర్చువల్ ఏజెంట్స్ ఈ వర్చువల్ ఏజెంట్స్ ఏం చేస్తుంది? ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎ హ్యూమన్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అచీవ్ అండ్ కెన్ హోల్డ్ అన్ ఎండ్ టు ఎండ్ కాన్వర్జేషన్, కనెక్ట్స్ టు అదర్ సిస్టమ్స్ టు leverage the user data and insights, learns and improves over time. Okay, able to understand what a human is trying to achieve. Okay, వర్చువల్ ఏజెంట్ అంటే ఏం చేస్తుందండి? వాట్ ఎ హ్యూమన్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అచీవ్ అండ్ హోల్డ్ అండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ కాన్వర్జేషన్. హ్యూమన్ ఏదైతే అచీవ్ చేయదలుచుకున్నాడో ఆ కాన్వర్జేషన్ చూస్తుంటాను. ఆ కాన్వర్జేషన్ ఎండ్ టు ఎండ్ చూస్తుంది. పర్టికులర్గా మైక్రో లెవెల్లో చెక్ చేస్తుంది హ్యూమన్ కాన్వర్జేషన్. ఇంకో టైప్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైప్ హ్యూమన్ లైక్ అడ్వైజర్. హ్యూమన్ లైక్ అడ్వైజర్ జనరల్ ఏఏ ఆల్సో నోన్ యాజ్ హ్యూమన్ లెవెల్ ఏఏ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఏఏ. ఇదే స్ట్రాంగ్ ఏఏ అండి. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దట్ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ రీజన్ ఎన్విరాన్మెంట్ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ వర్డ్. ఇదే స్ట్రాంగ్ ఏఏ అంటారండి దీన్ని. ఓకే, దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు? స్ట్రాంగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం. అడ్వైజరే స్ట్రాంగ్ ఏఐ అంటున్నాను యాక్చువల్లీ. ఇదే వెరీ ఇంపార్టెంట్. హ్యూమన్ లైక్ అడ్వైజర్ ఈజ్ వెరీ అడ్వాంటేజ్. హ్యూమన్ లైక్ అడ్వైజర్ ఇది it will give the accurate results when compared to the previous ones, no doubt on that.
Okay, different levels of chatbots have different levels of intelligence. Chatbots have different levels of intelligence. Clear separation between chatbots and virtual agents, as they operate within a large range of processes. Both sides of spectrum have two examples of applications of different complexity and intelligence. Okay, here the standardized answer to the basic question. Please observe this diagram. Hi, there are A. What time are the doors open? In company, of course. The doors are open at 8 p.m. Don't, like that, it will give the answer. Just observe the last message also 8 p.m. What happened? 9 to 10:30 p.m. Okay, what happened? Okay, 11 to some time. Okay, some what happened? It will give the results like this, accurate results. Here, other type of intelligence, the user intent is recognized. The entity's amount, okay, reply, recipient and description are recognized. So please transfer. Do you transfer? It will reply to, okay. So you can link with your phone pay account also. How the transactions is. Okay, how much money is transferred to a particular person. It will assistant and it will give the results. మన ఫోన్పే అకౌంట్ కానీ గూగుల్ పే అకౌంట్ కానీ ఇది లింకప్ చేసుకుంటే అక్కడ మనకి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి ఈరోజు. ఓకే, మనం హ్యూమన్గా మానిటర్ చేయడం చాలా కష్టం. ఒక ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి, ఆ ఇండస్ట్రీలో ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అయింది పర్ డే, కేటగిరీ థింగ్స్. ఓకే, సో వాళ్ళకి కాంపోనెంట్స్కి ఎంత అయింది, ఓకే, లైక్ స్టోరేజ్కి ఎంత అయింది, అదేవిధంగా సో వాళ్ళకి మిగతా ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అయ్యాయి. ఇట్ విల్ ద ఏ పవర్ చార్ట్బోట్ విల్ లింక్ విత్ ద అకౌంట్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ ద రిజల్ట్స్ క్లియర్లీ. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గివ్ ద రిజల్ట్స్ like that. It will give the results automatically. చూసారా ఎంత అడ్వాంటేజ్. It will link with the accounts actually. It will give the efficient results like that. Okay, so ఎంత అడ్వాంటేజ్ చూడండి. ఓకే, దాని ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా సెక్యూర్ అవుతాయి అన్నమాట దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్. మీరు వర్చువల్ అసిస్టెంట్ అంటే చాట్బోటే. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి సెక్యూర్ కూడా ఎంత అవుతాయి. యువర్ సెక్యూర్ ఇస్ లాగింగ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో ఫర్ దట్ ఇట్ విల్ గివ్ ద మోర్ అండ్ మోర్. There is a large range of valuable solutions. Chatbots come in various degrees of intelligence and range from answering the questions to have full cap should be picked depending on the use case. FAQ chatbot. FAQ chatbots are perhaps most simple form of chatbot, which can be already bring a plenty of value. It can understand questions and gives the users the most relevant answer. With virtual assistant with slightly higher intelligence, we find the virtual assistants which has more integration and enterprise systems and therefore can perform basic actions. Virtual agent. The most intelligent chatbots are virtual agents, which can completely replace the employee. These bots can handle the most complex dialogues, processes, and security protocols. The most intelligent virtual agents are important. But security today we are suffering more on the security aspect.
Security, in the security aspect, we are suffering more actually. But virtual, the most intelligent and virtual agents which can completely replace the employees. These bots can handle most complex dialogues and processes and security protocols that virtual agents. Okay, so increasing capability, complexity and effort investment. ఇదేం చేస్తుందో చూద్దామా. Virtual assistant. With slightly higher intelligence, we find the virtual assistants, which has more integration with enterprise systems and therefore can perform basic actions, such as looking up personal information. We're looking up the personal information. That's the quality of virtual assistant. FAQ chatbots are perhaps most simple form of chatbot, which can already bring plenty of value. It can understand questions and gives the user most relevant answers. Most relevant answers. FAQ chatbots are perhaps the most simple form of chatbot, which can already bring plenty of value. Plenty of value. It can understand the questions and gives the user the most relevant answer. Okay. Self-learning chatbots are placed on a web page. Can decrease the amount of phone calls to service desk, dramatically answering the most frequently asked questions. ఓ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్, కాల్ సెంటర్స్కి వాటికి యూస్ఫుల్ అండి. రిపిటేటివ్గా మనం చెప్పాలనుకోండి, సపోజ్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఒక పెద్ద చాలు స్టూడెంట్స్ డేటాబేస్ నుంచి. ఓకే, ఆ పేరెంట్స్కి వెళ్ళే సేమ్ మెసేజ్ ఇట్ విల్ గో టు దట్, లైక్ దట్. లైక్ ఇండస్ట్రీ పాలసీస్ ఉన్నాయి. ఆ ఇండస్ట్రీస్ పాలసీస్ వచ్చేసరికి చెప్పాలి మొత్తం ట్రైనర్స్ అందరికీ. ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఇండస్ట్రీ అఫ్ కోర్స్. ఓకే, ఎంఎన్సి కంపెనీ. సో ఫర్ దట్ ఇట్ విల్ గో ద రిపిటేటివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ automatically using the help of this chatbot. Okay, virtual assistants decreases service desk workload by, for example, looking up uh, vacation days of an employee or enabling the employee to buy vacation days through the chatbot. The calendar, academic calendar, everything. So it will be the automatically it will be the uh, go to. So workload and project modules, what they have to work, everything it will go to automatically. No need of women or manpower. Virtual agents can handle complex process such as walking a client through making a bank transfer or making changes in their personal information, effectively replacing an employee. Virtual agents can handle like this. ఓకే, ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీని రీప్లేస్ చేసినట్టు ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ చేసే వర్క్ అంటే ఎఫిషియెంట్గా చాట్బోట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, చాట్బోట్ ఫుల్ వర్క్ ఎఫిషియెంట్లీ. జస్ట్ సీ దిస్ chatbot applications. Chatbot is a broad range of applications. They help users with information requests, reservations, or personalized tasks like money transfer. Hi there. What time are the doors open? Hello, the doors open like this. It will create the give the message like this. I would like to book a room for 10 people 1 p.m. today. So it will give the okay. It is not giving dummy messages. It is giving, it is corresponding with GPS. చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలండి. జీపీఎస్తో కానీ గూగుల్తో కానీ పవర్ అయి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది. ఓకే, అంటే మన ఎస్ఎంఎస్
ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్స్ మనకి ఎలా వస్తున్నాయంటే అది గూగుల్తో కానీ ఓకే వెబ్సైట్స్తో లింక్ అవుతాయి. ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో గూగుల్లో ఉన్న వెబ్సైట్స్ అన్నిటితో లింక్ అయిపోతుందండి. అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ చూడండి, రిజల్ట్స్ అని అమర ఒక ఉమెన్కి అన్ని రకాల వెబ్సైట్స్ ప్రాక్టికల్లీ ఇంపాసిబుల్. ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం. అంత తక్కువ టైంలో అంత ఎఫిషియెంట్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం అనేది చాలా కష్టం. బట్ దిస్ ఏ పవర్ చాట్బోట్ లింక్ విత్ గూగుల్ with different type of websites, it will give the perfect results, correct results ఇస్తుంది without giving any errors to the information. Okay, so how great the technology is, please try to understand. Okay, so it will give the perfect results. Okay, it can serve like that. You have just heard about the important meeting but are not at the office. Use chatbot quickly identify the freedoms, book it instantly. Diagrams also very important here. Instantly transfer. Okay, that's we told by replacing the bank employee actually. Understand, learn, reason, predictive and understand. ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ అండి యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ రీజన్కి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ కనెక్ట్ అయి ఉందండి. ఎబిలిటీ టు రీడ్ ఆ పర్సీవ్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. Pre-request for understanding natural uh, sentence structures versus simple word triggers. నెక్స్ట్ ప్రిసైజ్. మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్తో చూపిస్తున్నారండి, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. బ్రెయిన్ చేసే పని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా చేస్తుందో అండర్స్టాండ్. మనం కూడా చేసే పని ఇదేనండి హ్యూమన్ బ్రెయిన్లో. ఇది మనం ఎలా చేస్తుందో కూడా చెప్తున్నారు ఇలాగా. చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మనం చేసే వర్క్ అంతా హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కంపేర్ చేసి దీన్ని డెవలప్ చేశారండి యాక్చువల్లీ. ఓకే, హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కంటే కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ ఈజ్ వెరీ ఫాస్టర్. అక్కడ బ్రెయిన్ సెల్స్ ఎలా ఉంటాయో ఆ బ్రెయిన్ సెల్స్ని ఎగ్జామిన్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ డెవలప్ చేశారు. Likewise, in human brain cells, how they will work, how the signals will come to the human brain. Okay, how the signals will receive this to the human brain, how this person will think. ఓకే, ఎలా థింక్ చేస్తాడు ఆ సిగ్నల్స్ రాగానే, ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాడు. ఓకే, హౌ హీ విల్ బిహేవ్. ఓకే, టు ద హౌ హీ ఈస్ రిసీవింగ్ ద వేరియస్ సిగ్నల్స్. ఓకే, లైక్ దట్ learn, reason, interact, reason, natural language and parse human language text. Pre-request for understanding natural science. Structures versus simple keyword triggers. Entity recognition అంటే receive అంటారు. Understand that some text refers to information abstract categories. Entries, okay, date necessary for complex command analysis. The next one is dialogue management. Okay, ability to follow the conversation history, recall and memorize over a single conversation and across conversation necessary for natural human like back and forth conversations. Use it to deliver fact details of solutions to queries or requests, benefits greatly from the good internet recognition. Interact. Intent recognition. Ability to guess what the user requesting, even if phrased unexpectedly, necessary to enable to natural conversation, reduce user frustration, and enables the virtual agent to start relevant dialogue. Machine learning, understand, learn how to respond to the user by analyzing the human agent responses necessary for qualitative intent recognition. Learn, reinforcement learning, the ability to accept the connections over time to improve suitability of responses, allow to chatbot to improve the okay.
So chatbot characteristics there. Okay, this is a below are a number of characteristics should be taken into account with the chatbot. Intent recognition, okay, dialogue management, humanization, interaction channels, task capability, reporting and monitoring, ease of implementation, security organization, ability to guess what the user is requesting, even if phrased unexpectedly. Good intent recognition is vital if you do not want to so annoy of users. Dialogue management go beyond simple Q&A and enable your chat box to have complex and organization. Users get more human-like. Some chatbots are able to directly show emotions. Interaction channels, how users interact with your chatbot. Choose a platform that connects. These are all characteristics easily with your web chat, app, social media, platform, or voice interface. Task automation and capability. Does your chatbot need to perform tasks for users? Make sure it has enough dialogue capabilities and it can connect to our backend systems. Reporting and monitoring. So, our customers are being helped? Are they happy? Or does your contact center get less calls? Choose a chatbot platform that tells you how it's performing. Ease of implementation. Software development, while other allow secure and compliance. Do you have extra security requirements? Do you need to be compliant with the audit regulations? Security and logging capabilities vary among the platforms like that. If you understand characteristics, I'm very happy. So I want to stop here and the chatbots ni మనం చాలా మటుకు ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి సొంతగా రాసుకుని ఆ కీవర్డ్స్ మిగతా వాళ్ళందరిలోకి కూడా మన ప్రజెంటేషన్ డిఫరెంట్గా మీకు ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఆస్పెక్ట్లో చెప్తున్నాను కాబట్టి మీకు సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కూడా ఇస్తాను అది చూస్తే మీరు చక్కగా ఈజీగా రాసుకోవచ్చు examination point of view. Okay, so no need of worry and hurry because I am taking the responsibility. One word I am telling. Okay, so because of my practical oriented things, I'm little bit busy. So every time I will mention the time in the group. Okay, sorry for that. Okay, sorry for uh, anything. So, thank you, Mohan Sai. లైక్ దట్ మీరు రెస్పాన్స్ ఇస్తే నాకు ఇంకా చాలా మంచి ఎనర్జీ లెవెల్స్ వస్తాయండి ఇంకా చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడానికి ఐఎమ్ రెడీ యాక్చువల్లీ ఓకే సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్ విత్ మీ ఇంకా ప్రాక్టికల్ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ముందు మీకు మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తానండి ఓకే సో మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేశాక దెన్ మీకు అప్పుడు ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ థింగ్స్ కూడా చూపిస్తాను ఫస్ట్ మీకు మెటీరియల్ రీచ్ అయ్యేటట్టు చూస్తాను మీకు చక్కగా కొంతమంది నాకు కరెస్పాండ్ అయ్యి చెప్పారు సార్ చాలా బాగా నీట్గా చెప్తున్నారు బాగా అర్థమవుతుంది మాకు అని చెప్పి ఓకేనమ్మా లైక్ ఇంకొక వీళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ అయ్యారు వరప్రసాద్ గారు ఐ థింక్ ఓకే బాగా అర్థమవుతుందని అది నాకు ఒక బూస్ట్ అనిపించింది నాకు మెయిల్ ఐడి పంపించారు లైక్ PHANI 1496 ఇస్ మై మెయిల్ ఐడి మీరు కూడా ఇస్తే పాజిటివ్ రెస్పాన్సెస్ ఐ కెన్ గెట్ more and more energy levels here I'm giving again my mail ID so I think already there with you PHANI 1496@gmail.com సో మీకు ఫస్ట్ మెటీరియల్ ఇచ్చాకనే నెక్స్ట్ సెషన్ అండి ఎందుకంటే మీరు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు మెటీరియల్ ఓకే దాన్ని బట్టి నేను ఇంకా ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకున్నాను యాక్చువల్లీ 10 వరకు ఓకే ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఓకే రియల్లీ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ మోర్ బూస్టింగ్ మై ఎనర్జీ లెవెల్స్
ఇంకా మీకు ఎక్కువ చెప్పాలని. నేను మీకు ఇక్కడ నుంచి వాట్సాప్లో నేను మెంటల్ గ్రూప్లో పెడతానమ్మా. మీకు మిడిల్ ఫస్ట్ రీచ్ అయ్యేటట్టు చూస్తాను. ఓకేనమ్మా. సో థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఐ వాంట్ టు స్టాప్ హియర్. థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్స్ అమ్మా.